Okay, have you gone through the syllabus? Let me just quickly show you the syllabus. Okay, this is one of the professional core course. My screen is not visible, no? I'm sorry. Okay, my screen is visible. Yes, ma'am. Okay, so this is one of the professional core course, and this is not an elective course. This is a prominent course of your 7th semester. So this is advanced manufacturing technology, and the credit is 3. So what is the prerequisite? Prerequisite is the manufacturing processes, manufacturing technology, which is already a basic idea already given in the previous semesters. So what we have in this particular semester in this with this particular subject is some non-traditional. Okay, so this is comes under the advanced manufacturing process, which are also known as the non-conventional or non-traditional manufacturing or machining processes. Okay, so what are the non conventional or non-traditional machining processes we have? We have water jet machining, we have abrasive jet machining, we have ultrasonic machining, we have electrochemical machining process, we have EDM, electro discharge machining processes. Later we will have laser beam machining process, electron beam machining process, ion beam and plasma arc machining process. Other than this, these are the non-traditional machining processes. Other than this, we have advanced finishing processes and micro machining processes in details. Okay, in details we have all these processes. যেগুলো যদি ফার্দার তোরা কেউ ম্যানুফ্যাকচারিং নিয়ে হায়ার স্টাডিজ করি দেখবি হয়তো কোনো একটা পার্টিকুলার টপিকের ওপর তোরা এগোচ্ছিস, হয়তো ইলেকট্রোকেমিক্যাল প্রসেসের ওপর এগোবি বা ইলেকট্রো ডিসচার্জ মেশিনিং এর ওপর এগোবি, like this. But in this semester what we have all these processes with a little bit description in a little bit more detail that we have in this subject. Okay, so books I would suggest just go with the Koshan Malik book will be good for this. Okay, other than that you can go with the PK Mr. non-conventional machining process. So Koshan Malik which is covering almost every non-conventional machining process. Okay, other than that Koshan Malik other topic cover kora thake. But if you only want to concentrate on the non-conventional machining process, then PK Mishra একদম চটির মধ্যে একদম পাতলা সরু বই একটা পাওয়া যায় রেড কালারের। Okay, PK Mishra is only about the non-conventional machining processes. If you want, you can go and buy. 200 টাকার বেশি হয়তো হবে না, তাও হবে কিনা খুবই কোয়েশ্চেনিং। তো এই দুটো বই আই ক্যান সাজেস্ট ইউ। আদার দ্যান দ্যাট আমি তো ক্লাস নিচ্ছি, ক্লাসে নোটসও দিয়ে দেবো, সো it will be covered. Okay, so let's start with the topic then. Okay, so first thing what we need to know, as I already mentioned, that these advanced manufacturing processes are also known as the non-conventional machining processes. So what are the conventional machining process যদি আমি বলতে চাই তার আগে যেটা আমাকে বলতে হবে যে before I talk about the conventional and the non-conventional machining process, তার আগে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যদি ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস আমি ডিসকাস করি, then I would say ke these manufacturing processes are mainly 3 types. যদি আমি আরো ছোট করে বলি, ফার্স্ট ইজ দ্য primary manufacturing process. Hopefully you are aware of the primary manufacturing processes to import the basic shape and size. Okay, when it is happens in the liquid stage, liquid stage যখন হয় সেটাকে কি বলে? লিকুইড স্টেজে যখন হয় that is known as the casting. নিজেদের অ্যান্সার দেওয়ার উচিত ছিল এগুলো। দেন যদি সলিড স্টেজে হয়, solid stage যদি হয়, then it is known as the metal working. Okay, metal working or forming process. Okay, power stage যদি হয়, power stage যদি হয়, then it is known as the
powder metallurgy. Okay, so these are the primary manufacturing processes. Coming to the next classification, that is the secondary manufacturing processes, where to impart final shape and size by proper control on the dimension and sizes. Okay, আমি যখন প্রাইমারি ম্যানুফ্যাকচারিং এর কথা বলছি সেখানে কিন্তু প্রপার কন্ট্রোল থাকে না। rather when we are talking about the secondary manufacturing process, এখানেও final shape and size we are getting, but with the proper control over the dimensions and the sizes. Okay, a secondary manufacturing process is further classified in two ways. This is one, conventional manufacturing process, which are nothing but the turning, drilling, milling, grinding, etc. And another one is the non-conventional manufacturing process, where it comes abrasive jet machining, water jet machining, ultrasonic jet machining, laser beam machining, etc. Okay, there are so many. Okay, other than these two, primary and secondary manufacturing process, there is another manufacturing process which is known as the tertiary manufacturing process. Okay, tertiary manufacturing process এর মধ্যে mainly coating, um, these things comes. Tertiary manufacturing process we do not talk about in the BTech level. Tertiary manufacturing process হচ্ছে একটু specific হয়ে যায় যখন when we, if somebody went for the higher study on manufacturing area, then he or she can know about the tertiary manufacturing processes. Okay, that's it. So this thing is a recapitulation of what we have already read about. Okay, we have read about this. Powder metallurgy is not in our syllabus throughout, এটা totally বাদ পড়ে গেছে তার জন্য। আমরা কথা বলেছি কাস্টিং এর, we talk about the metal working process, we discuss the conventional machining process. Now it's time to know about the non-conventional machining process. Why we have to go for the non-conventional machining process? What are the non-conventional machining processes available? For what kind of material? These are the good, these are the bad. So these things we need to know. Okay, so let's proceed, but before that I think we need to know that what are the conventional machining process and non-conventional machining process, what are the basic difference actually. Okay, so if I as I already mentioned what is the conventional machining process and the non-conventional machining process. Okay, so conventional এর মধ্যে যেমন আছে turning, grinding, milling, drilling, etc, etc. So you can understand chips are macroscopic যে চিপস গুলো, যে এক্সট্রা মেটেরিয়ালস গুলো বেরিয়ে আসছে থ্রু আউট দ্য কনভেনশনাল মেশিনিং প্রসেসেস, সেগুলো কিন্তু ম্যাক্রোস্কোপিক চিপ হয়। ওকে, so I think there is no confusion between that. A macroscopic chip available is we are getting in the conventional machining processes. Okay, material removal, MR, material removal due to application of the cutting forces. This is very important. Whenever we are applying some force, due to that application of the cutting forces only, the material removal is taking place. Okay, so if I show you now, in the non-conventional machining process, material removal takes place with or without chip formation. Okay, তার মানে in the non-conventional machining process it is not necessary that in every machining process a chip will form, whereas in the conventional machining এমন কোনো process তুমি আমাকে দেখাতে পারবে না যেখানে কোনো রকম chips will not form. I think we know what is chip, right? আমার মনে হয় চিপস, হোয়াট ইজ চিপস অ্যান্ড অল, এগুলো নিশ্চয়ই বলতে হবে না, তাও জাস্ট লেট মি শো ইউ। আর যদি তোরা প্রত্যেকে মেটেরিয়াল কাটিং করেছিস, সো দিস what, and suppose this is the, and this is the tool.
Okay, suppose this is the tool, right? So let me write it. This is the tool. Okay, so this is the shear length. আমি আমি ধরে নিচ্ছি কিন্তু যে তোরা এগুলো জানিস। This is the shear plane. Okay, this is the workpiece, and chip is this one. Okay, so this is the chip. Okay, so in any conventional machining process, this formation of the chip is there. Any যে কোনো কনভেনশনাল মেশিনিং প্রসেস তুলে দেখে নে, চিপ ফর্ম হচ্ছে না এরকম কোথাও হবে না। ওকে, whereas in the case of non conventional machining process কিছু মেশিনিং এ হয়, বাট সেখানেও মাইক্রোস্কোপিক হচ্ছে, যেমন if I talk about the abrasive jet machining AJM, সেখানে chip is available, chip is formation is there, chips formation is there, but they are microscopic in nature. But if I talk about the electrochemical machining process, there is no chip formation is there, because electrochemical dissolution is taking place. So there is no chips are formulated in the ECM process. Okay, so that is one of the major difference between the conventional machining process and the non-conventional machining process. Okay, next is due to the application of the cutting force, the metal removal is taking place. Next is energy domain strictly is mechanical. Okay, coming to the non-conventional machining process, physical tool may be absent. Okay, always a physical tool is required, এরকম ভাবার কোনো কারণ নেই, because in the case of laser beam machining process, only a laser will cut any material. A very hard material like insulin can be cut with the laser. Okay, and laser is not a physical tool. Okay, you can understand what is a laser. It's a accumulated ray of light, you can say. Okay, later on we will discuss in a detailed manner. But আপাতত if I ওপর থেকে যদি আমি দেখি, it's nothing but a ray of light. Okay, so a ray of light will enough to cut a material which is not a physical tool itself. So that is one example of the non-conventional machining process. Another is water jet machining is done by a high pressure of water jet. It is a flexible tool, not a physical tool. Okay, next in the case of EDM, ECM, a physical tool are needed. So it's a mixed thing in the case of non-conventional machining process. Sometimes physical tool is required, sometimes it's not required, sometimes a flexible tool is required, sometimes a layer of ray is enough to cut a material. Okay, next is energy domain. If I talk about the conventional machining's energy domain is strictly in the mechanical energy domain, whereas in the case of non-conventional machining process, there are electrochemical dissolution, there are electrothermal energy, there are mechanical energy. So it's a mix of different energy domain. Okay, next is the cutting tool is harder than workpiece. It is the most important difference between the conventional and non-conventional machining process. Very important topic, that is cutting tool should be harder than the workpiece. একদম প্রথম লেদের প্রথম ক্লাস থেকে বলা হয় যে in this case cutting tool মানে যে কাটারটা আমি ইউজ করব তার মেটেরিয়ালটা শুড বি হার্ডার দ্যান ইউর ওয়ার্ক পিস। ওকে, বাট ইন দ্য কেস অফ নন কনভেনশনাল মেশিনিং প্রসেস, tool need not to be harder than the work piece. Copper, graphite type cutting tool used to cut inconel, hardened steel type workpiece. Okay, so this is a major difference between conventional and the non-conventional machining process. Okay, so these are the difference between conventional and non-conventional machining process. Hopefully you have understood why and when in what are the difference between these two. Okay, so before I jump into a first non-conventional machining process, we need to know what are the need of non-traditional machining process. Okay,
So some exotic materials with innovative design requirements, tighter tolerance, micro machining economy. Okay, so these are the requirement of new age. এখনকার যদি তুই দেখিস, এখনকার যদি মেকানাইজেশন দেখিস বা এখনকার যে ধরনের ডেভেলপমেন্ট, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট কন্টিনিউয়াসলি হয়ে চলেছে ম্যানুফ্যাকচারিং এরিয়াতে, সো সেইখানে রিসার্চটা কিভাবে হচ্ছে, রিসার্চ হচ্ছে উইথ দ্য মেটেরিয়ালের প্রপার্টি ডেভেলপ করা হচ্ছে, নিউ মেটেরিয়ালস উইথ লো মেশিনেবিলিটি। ওকে, সো ইনোভেটিভ ডিজাইনে কমপ্লেক্সিটি বাড়ছে, ইনোভেশন বাড়ছে। ওকে, টাইট টলারেন্সের ওপর, টাইট টলারেন্স কি আমি আর সেই ডিসকাশনে যাচ্ছি না। অনেক হাই টাইট টলারেন্সের জিনিসপত্র এখন মার্কেটে আসছে, সেটার উপরও কন্টিনিউয়াস রিসার্চ চলছে। ওকে, মাইক্রো মেশিনিং is there. So these all are the requirements of the new age. So that's why people are moving towards the non-conventional machining. But again I'm saying কোনোটাই কোনোটাকে রিপ্লেস করছে না। ওকে, just because of these new age requirements, some different types of machinings এর দরকার পড়ছে, which are coming to the picture right now. Okay, now difficult to machine materials like inconel. Okay, it's a super alloy, you can say. Okay, titanium alloys or carbides. So এইগুলোর যদি মেকানিক্যাল প্রপার্টিজ তোরা একটু সার্চ করিস ইন গুগল, তো ইউ উইল ফাইন্ড আউট যে এগুলোকে সুপার অ্যালয় এই কারণে বলা হচ্ছে বিকজ অফ দ্য সরি property these materials are having. এদের প্রপার্টির জন্য these materials are highly in demand right now, but they are difficult to machine materials. So এইগুলোকে দিয়ে যখন আমি কনভেনশনাল মেশিনিং এর দিকে এগোচ্ছি, কনভেনশনাল মেশিনিং এ তার মানে এগুলোকে কাটতে আরো হার্ড আর আরো স্ট্রং মেটেরিয়াল দরকার হচ্ছে। তো better if I move or if I shift to the non-conventional machining, where I can cut this material with the help of water jet or with the help of laser beam, with the help of iron beam. Okay, so they are costly, but you can cut it with a very ease. Okay, so that is another requirement of the non-traditional machining. Okay, machining of the composites, you can understand এখন composites এর ডিমান্ড অনেক বেড়ে গেছে। কম্পোজিট মেটেরিয়াল মানে হচ্ছে এখন ডিফারেন্ট মেটেরিয়ালকে একসাথে মানে কম্বাইন করে যে মেটেরিয়ালস গুলো তৈরি হচ্ছে, দে আর নোন অ্যাজ দ্য কম্পোজিট মেটেরিয়ালস, like fiberglass, like mud brick. Okay, so they are the composite material, এগুলোর ইউজ এখন খুব বেশি বাড়ছে। সো এই কম্পোজিট মেটেরিয়াল গুলো যেহেতু লেয়ার ওয়াইজ লেয়ার ডিফারেন্ট তার প্রপার্টিজ হয়, বিকজ আমরা অনেকগুলো মেটেরিয়ালকে একসাথে নিয়ে একটা কম্পোজিট মেটেরিয়াল বানাচ্ছি। So for that we need a certain machining process which will not actually hamper the overall property of that composite material. Okay, যাতে হিট এতটা না ডেভেলপ করে যায় যেখানে গিয়ে হয়তো কোনো একটা সেকশনে গিয়ে হয়তো তার প্রপার্টি চেঞ্জ করে দিচ্ছে, দ্যাট ইজ নট আওয়ার ডিজায়ার। সো উই কিপ আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে আমাকে মেটেরিয়ালটাকে কাট তো করতে হবে, বাট উইদাউট হ্যাম্পারিং ইটস অরিজিনাল প্রপার্টি। So that is easily we can do it with the non-traditional machining. Other than that, I can say suppose integrate shape, blind hole বানাতে হবে, একটা মেটেরিয়াল রয়েছে, একটা ফাইনাল যে মেটেরিয়ালটা তাতে একটা ব্লাইন্ড হোল, স্কোয়ার হোল উই রিকোয়ার্ড। সো সেটা কিন্তু কনভেনশনাল মেশিনিং দিয়ে হবে না, রাদার দ্যাট ইজ পসিবল উইথ সাম EDM প্রসেস। ওকে, ইলেকট্রোডিসচার্জ মেশিনিং দিয়ে হয়তো ব্লাইন্ড হোল করাটা খুব ইজি। ওকে, so conventional machining process provides machinability,
economic support, because conventional machining er overall setup is not that much costly, so economic support is there, but gradually there are many exotic materials, as I am already discussing about those materials. Okay, so they are coming which are not machining by conventional machining process, which are not giving a good result by machining of the with the conventional machining process. Okay, grinding is a end process under conventional machining process. So in conventional machining, if one want to reduce the stress factor, then the productivity will be low. ওকে, সো আমি একটা দিক দেখতে গেলে আরেকটা দিক আমার কমে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ হোয়াট হ্যাপেন্স ইন দ্য কনভেনশনাল মেশিনিং প্রসেস। ওকে, সেই ওভারঅল স্ট্রেস যদি আমি কমাতে চাই, তার প্রপার্টি যদি আমি হ্যাম্পার না করতে চাই, আমি যদি ডিফিকাল্ট টু মেশিন মেটেরিয়ালসকে আমি ইজিলি কাট করতে চাই, ডিফারেন্ট এক্সোটিক মেটেরিয়ালসকে নিয়ে আমি কাজ করতে চাই, সো ইন দ্যাট কেস this non-traditional machining will give you a very very good result. Okay, so I can say that one cannot replace the other, মানে কনভেনশনাল কে টোটালি নন কনভেনশনাল দিয়ে মোটেও আমি রিপ্লেস করতে পারবো না কমপ্লিটলি, but what happens that gradually non-traditional machining are making its own place in the industry. ওকে, যেমন ধর ডিভিসি একটা প্রজেক্ট করছে, সো ডিভিসির কাছে নিশ্চয় মানি ইজ নট আ ম্যাটার। ওকে, বাট ডিভিসির কাছে যেটা ম্যাটার করছে দ্যাট ইজ দ্য টাইম। ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, ডিভিসিতে একটা প্রজেক্ট হচ্ছে, মানি নিয়ে কোনো প্রবলেম হবে না, মানি ইজ অলওয়েজ দেয়ার, টাকা চলে আসবে, টাকা নিয়ে তোমাকে কেউ কোনো প্রশ্ন করবে না, বাট প্রশ্নটা কোথায় হবে যে তুমি কত তাড়াতাড়ি আমাকে কাজটা করে দিতে পারবে। ওকে, কারণ ডিবিসি তো কন্টিনিউয়াসলি রিসার্চ চলে, ঠিক আছে, তো এই যে টাইম কনজিউমিং এর যে ব্যাপারটা রয়েছে, তো সেই টাইমের ব্যাপারটাকে যদি আমি মাথায় রেখে অ্যাজ আ ইঞ্জিনিয়ার ইফ আই ট্রাই টু প্ল্যান আ প্রজেক্ট, তাহলে আমাকে সেখানে মাথায় রাখতে হবে যে আমাকে টাইম ভীষণ কম টাইমে কাজটা করে দিতে হবে, তো সেক্ষেত্রে আমি চোখ বন্ধ করে আই উইল গো ফর দ্য নন ট্রেডিশনাল মেশিনিং প্রসেস instead of going for the conventional machining process. Okay, so that's why I'm saying যে কখনোই এরকম ভাবার কোনো কারণ নেই যে নন কনভেনশনাল মেশিনিং কমপ্লিটলি রিপ্লেস করছে কনভেনশনাল মেশিনিং কে, মোটেও নয়, দুটোই ইটস হ্যাভিং দেয়ার ওন portion, its own area, but yes, gradually, very gradually, non-conventional machining are taking or making a place in the industry. Okay, so that's why we, as a mechanical engineer, we need to know the details of different types of non-traditional machining processes. Okay, so we will be starting with the abrasive jet machining. Okay, or in short AJM. Okay, so let's start with the abrasive jet machining. What happens যদি প্রসেসটা আমাকে ডেসক্রাইব করতে হয়, it's a very simple process. So in this particular process, removal of the material, okay, I think there is no confusion regarding this, that all this machining processor main aim is to remove the material. Okay, that means material removal is the prime concern for every machining process, whether it's a conventional machining process or whether it's a non-conventional machining process. Okay, so this particular process of removal the material by impact erosion through the action of the concentrated high velocity stream of the grit abrasive. Please understand that when I'm talking about the abrasive jet machining, the material removal is taking place through the concentrated high velocity stream of grit. এই যে কালো পার্টিকলস গুলোকে দেখছিস, এই এক একটা পার্টিকলকে বলা হয় গ্রিট, GRIT. ওকে, গ্রিট অ্যাব্রেসিভ। ওকে,
one particular particle is known as grit. Okay, so a high velocity stream of grit abrasive entrained in the high velocity gas stream, মানে শুধু অ্যাব্রেসিভ নয়, এটা মিক্সড উইথ আ গ্যাস, ওকে, gas stream. And abrasive jet machining can use to cut hard and brittle materials, okay, hard and brittle materials. It is written over here that as brittle fracture of the work material. Okay, so let me write it down that is AJM. AJM, these are very important points. Okay, these are used to cut, hard and brittle materials. Okay, hard and brittle materials, if I have to give the example will be glass, okay, ceramics, is also another composite material. Okay, silicon, okay, mica, germanium. These are the different brittle material example which can be cut with the help of abrasive jet machining very easily. In a large variety of the cutting and deburring of the process is smooth and free from vibration. Okay, so let's just talk about this particular process first. Okay, যদি আমি প্রসেসটা নিয়ে কথা বলি, it is a very simple process. So as you can see, these abrasive particles, when they are issued from this particular nozzle, এটা হচ্ছে nozzle. Okay, you can understand this particular, sorry, so this is a nozzle. Okay, যখন এই abrasive particles are issued through this nozzle, okay, and they are interacting with the workpiece, okay, which are typically brittle material. Typically আমি again বারবার বলছি, brittle material এ এই abrasive jet machinings are most efficient. Okay, so when this abrasive particle interact with the workpiece, okay, they have some kinetic energy karon they are issuing from a certain distance with a high velocity gas. Okay, so they are having some kinetic energy in it, এই গ্রিড গুলোর মধ্যে। am I বোঝা যাচ্ছে কথাগুলো? I am talking about these abrasive particles. Okay, when they are interacts with the workpiece, they are having some kinetic energy. Okay, so when they interact with the workpiece, the kinetic energy converted into mechanical work. Okay, understand? এই যে আমি কথাটা বললাম, বুলেট পয়েন্টে এটা লিখে রাখতে পারিস যে when these abrasive particles interacts with the workpiece, the kinetic energy of those particles are converted into mechanical work and indent the surface. You can see an indentation already done, okay, over here, because of the kinetic energy of the grit particles converted into the mechanical work when they are interacted with the workpiece. Okay, and the indent surface and create a small crater. আমি যদি একটা particle, if I am talking about one particular grit, okay, এই একটা particular grit যখন interact করছে, এই particular gritটা যখন interact করছে with the surface, okay, এইটাকে যদি আমি এই পোর্শনটাকে যদি আমি একটু বড় করে দেখাই, if I show it
in a large manner, magnifying way, তখন কি হচ্ছে, সারফেসের মধ্যে it actually creating a small crater. যদি আমি একটা পার্টিকুলার গ্রিডকে দেখি, again I am saying I am talking about one particular grid, okay, I am talking about one particular grid. এই গ্রিডটা যখন ইন্টারঅ্যাক্ট করছে with the contact surface, with the workpiece surface, it is creating a very small crater like this. এই ক্রেটারটা ক্রিয়েট করছে, ঠিক আছে? So work done is absorbed for this particular space. Okay, work done is going to be absorbed for this particular small area or space. So this way, with the multiple impacts, now I'm talking about one particular grid, so you can understand there are so many grids are there. Okay, so প্রত্যেকটা যখন হিট করছে ওয়ার্ক পিসকে, সেই এক একটা গ্রিডের জন্য এক একটা করে ছোট্ট ক্রেটার ক্রিয়েট হচ্ছে, এক একটা গ্রিডের জন্য very small crater is been created, and eventually a gradual multiple impact gradually will be getting the machining. Okay, so this is a pure mechanical domain process. This is a pure mechanical domain process. এখানে অন্য কোনো এনার্জি ইউজ হচ্ছে না other than mechanical energy. Okay, so mechanical energy of the high speed abrasive. Okay, these points are very important, that mechanical energy of a high speed abrasive, a high speed abrasive is used for machining the material. So the machining occurs because of the brittle fracture of the material. Okay, so the machining is occurred because of the brittle fracture of the material. So in short, that is how a abrasive jet machine works. Is there anything you want to ask me? Is there anything you want to ask me? Apatato. Okay, few things you need to see. This is the standoff distance. Okay, sorry. So this is the standoff distance, or also it is known as the SOD. Standoff distance means ওয়ার্কপিস কন্ট্যাক্ট সারফেসের সাথে নোজেলের যে কন্ট্যাক্ট সারফেস, নোজেলের যে সারফেসটা রয়েছে তার মধ্যে যে ডিফারেন্সটা থাকে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দ্য স্ট্যান্ড অফ ডিস্টেন্স। ওকে, স্ট্যান্ড অফ ডিস্টেন্সটা মেনলি আমরা মেনটেন করি 0.5 to 15 মিলিমিটার। এটাও আমরা পরে দেখব ডিফারেন্ট স্ট্যান্ড অফ ডিস্টেন্সের সাথে কি করে মেটাল রিমুভাল রেট চেঞ্জ হতে থাকে। ঠিক আছে, স্ট্যান্ড অফ ডিস্টেন্স এই টার্মটা মাথায় রাখবি, যদি আমি পরেও আরেকবার আমি এটাকে মেনশন করব। ওকে, বাট হোয়াট ইজ স্ট্যান্ড অফ ডিস্টেন্স আরেকবার বলে দিচ্ছি। দ্য ওয়ার্কপিসের যে কন্ট্যাক্ট সারফেসটা, মানে আপার সারফেস অফ দ্য ওয়ার্কপিস, মানে যে সারফেসে কাজ হবে, ওকে, সেই সারফেসের সাথে নোজেলের যে সারফেসটা, নোজেলের যে ওপেনিং সারফেসটা রয়েছে, সেই সারফেসের ডিস্টেন্সটাকে বলা হয় স্ট্যান্ড অফ distance. Okay, আর this is the actually this is the nozzle opening. পুরো নোজেলের মধ্যে দিয়ে কিন্তু অ্যাব্রেসিভটাকে পাঠানো হয় না, নোজেলের মধ্যেও একটা সার্টেন ওপেনিং থাকে which is shown by the DI. Okay, that is the open nozzle inner diameter. Okay, inner diameter একে বলা হয়, সেই inner diameterটাকে 0.2 থেকে 0.8 millimeter, which you can understand pretty low. 0.2 to 0.8 millimeter is the nozzle inner diameter through which a very high jet of abrasive, which is mixed with the gas, is we are actually sending towards the
workpiece. Okay, so these things আমি এটা শর্টে এখন বলে দিলাম to give you the impression how abrasive jet machining mainly works. So এতক্ষণ যেটা আমি mainly discuss করলাম, that is nothing but the working principle of the abrasive jet machining. Okay, okay, কেউ কি কিছু বলছিলিস? यस मैम। Tell me. मैम আপনি বললেন ম্যাটেরিয়াল রিমুভাল ডিউ টু ব্রিটেল ফ্র্যাকচার হচ্ছে, Yeah. ম্যাম ওটা একবার বলবেন কেন? বুঝতে পারলাম। ব্রিটেল ফ্র্যাকচার হচ্ছে মানে হচ্ছে না, আমি তো ব্রিটেল মেটেরিয়াল নিয়েই কাজ করছি, মানে মেইনলি আমি যখন মেটেরিয়ালস গুলো বললাম তখন আমি বললাম যে মেইনলি ইট ওয়ার্কস উইথ দ্য ব্রিটেল মেটেরিয়াল। তো দ্যাটস ওয়াই যে ফ্র্যাকচারটা হচ্ছে দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দ্য ব্রিটেল ফ্র্যাকচার। এটা ডাকটাইল মেটেরিয়াল, দেখ ডাকটাইল মেটেরিয়ালের ওপরও এটা কাজ করে, এরকম নয় যে ডাকটাইল মেটেরিয়ালের ওপর কাজ করে না। ওকে, বাট যেহেতু ইট উইল গিভ ইউ আ বেটার রেজাল্ট অন দ্য ব্রিটল মেটেরিয়াল। ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই আমি বললাম ব্রিটল ফ্র্যাকচার মানে হচ্ছে কি মেইনলি ওই সাডেন ভেরি র্যাপিড যে ক্র্যাকিংটা হচ্ছে না, দেখবি ব্রিটল মেটেরিয়াল যখন ভাঙে তখন একটা র্যাপিড ক্র্যাকিং হয়। ওকে, আর একটা স্ট্রেস যখন আমি ইম্প্যাক্ট করার চেষ্টা করি আপন আ সারফেস, তখন একটা ভেরি র্যাপিড ক্র্যাকিং যেটা হয় না, সেটাকে বলা হচ্ছে ব্রিটল ফ্র্যাকচার। ওকে, মানে প্লাস্টিক ডিগ্রেডেশন হয় না mainly. So that is what happens in the abrasive jet machining. Understood? Anuj na? हाँ yes ma'am. Okay, okay. So next what we need to know is the ম্যাম equipments. Yes. ম্যাম ওই অ্যাব্রেসিভ পার্টিকেল হিসেবে ম্যাম কি ইউজ করা হয়? সব বলবো, একটু সময় দে, ওইগুলো তো বলতেই হবে। ওকে, আচ্ছা ইকুইপমেন্টস যদি আমি বলি, আচ্ছা আমি আবারও কথা বলছি, তোদের আগের সিলেবাসে কিন্তু বেশি ডিটেলসে এই জিনিসগুলো ছিল না, ওপর দিয়ে ছিল, বাট তোদের সিলেবাসে কিন্তু ইট ইজ প্রমিনেন্টলি রিটেন যে আমাকে কি কি পড়তে হবে, among which the equipments are written over there. ওকে, ইকুইপমেন্টস প্রত্যেকটা মেশিনিং এর কি কি ইকুইপমেন্টস, হাউ দে আর ওয়ার্কিং, সেগুলো আমাকে জানতে হবে। আচ্ছা, ক্যান ইউ জাস্ট গিভ মি জাস্ট 15 সেকেন্ডস, আমাদের এখানে প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে, বুঝলি তো, আমাকে জাস্ট 15 মিনিটস দে। Thank you, thank you, thank you. Okay, let's then talk about the equipments. Okay, তো equipments গুলো যদি আমি এই ফিগারটাতে দেখি, তাহলে what we need first of all, এটা হচ্ছে একটা গ্যাস সাপ্লাই। কারণ আমরা আগের ফিগারেই দেখেছি যে আমি যখন অ্যাব্রেসিভ বলছি, শুধু অ্যাব্রেসিভকে আমরা পাঠাচ্ছি না, রাদার দ্য অ্যাব্রেসিভ ইজ মিক্সড উইথ আ গ্যাস। ওকে, so that means we required a gas chamber. First thing, gas chamber, no, at least what we need is a uh, process through which we can supply the gas. Okay, next what we required is a air filter, because যখনই আমি এয়ার কে সাপ্লাই করছি, মানে গ্যাস কে সাপ্লাই করছি, সেই গ্যাসটা যাতে it should not be come with some sort of impurities in it. যদি impurities থাকে, তো that should not be go further, so that's why there should be a air filter. Okay, দেন যে গ্যাসটা যাচ্ছে সেটাকে প্রেসারটা যাতে মেনটেন করা থাকে প্রপারলি, যে কতটা গ্যাস যাবে, কতটাকে আমি ছাড়বো, তার জন্য উই রিকোয়ার্ড আ প্রেসার গেজ। ওকে, a regulator is required, a pressure regulator. ওকে, মেবি 5 বার আমি চাই, তো তার জন্য সেটাকে রেগুলেটর তো করতে হবে, সেই রেগুলেটরটা আমাকে দরকার। তো দেন হোয়াট উই রিকোয়ার্ড ইজ আ মিক্সিং চেম্বার। তো মিক্সিং চেম্বারটা কেন দরকার? বিকজ অ্যাজ আই অলরেডি মেনশন দ্যাট দ্য গ্যাস ইজ মিক্সড উইথ দ্য অ্যাব্রেসিভ পার্টিকলস। ওকে, so the gas should be mixed with the abrasive particle properly, so that's why we required a mixing chamber. Okay, later on you আমি বলছি যে what kind of chamber it is.
okay, and how it is mixed with the abrasive and all. Okay, so after that, through which this comes to the nozzle directly, there will be a on off valve. ঠিক আছে, এই যে এখান থেকে যে নোজেলে যাচ্ছে এই রাস্তায় একটা অন অফ ভালভ থাকে। ঠিক আছে, তো অন অফ ভালভ দিয়ে যে যখন আমার দরকার নেই তখন আমি অফ করে দিলাম, যখন আমার দরকার চালু হচ্ছে তখন আমি এই প্রসেসটাকে অন করলাম। ওকে, সো থ্রু উইচ দিস ভালভের থ্রুতে আমি যে মিক্সারটা আছে গ্যাস অ্যান্ড অ্যাব্রেসিভের যে মিক্সারটা আই এম সেন্ডিং ইট টু দ্য nozzle, and then through nozzle it is coming on the workpiece. So these are the normal equipments of the AJM. Now যদি আমি এখানে আসি, আমাদের সময় তো এগুলো পুরোপুরি লেখাতেও আসতো, পুরো পুরো describe the abrasive jet machining equipments or something like that. সো ইটস ওকে, আবার তোদেরকে এই ব্যাপারগুলো সিলেবাসে ফিরিয়ে এনেছে, ইটস গুড। সো লেট মি শো ইউ ওয়ান্স এগেন হোয়াট আর দ্য নর্মাল। যদিও তোদের হয়তো আসবে না, কারণ তোদের যদি শর্ট কোয়েশ্চেন অ্যান্সার টাইপ কোয়েশ্চেন হয় তো এরকম তো ড্রয়িং আর আসবে না, বাট জেনে রাখা ভালো। নাও হতে পারে, আমরা শুনতে পাচ্ছি রিটেনেও এক্সাম হতে পারে, সো এইগুলো জেনে রাখা ভালো। The first thing what we require is a air compressor, because we require a gas. Gas is fail through the valve, which is 1/4 ton valve mainly. Okay, দেখান থেকে আসছে এয়ার ফিল্টারে। ওকে, সো এখান থেকে প্রেসার কন্ট্রোল আসার আগে অ্যাকচুয়ালি দেয়ার শুড বি আ এয়ার ফিল্টার। ওকে, ফিল্টার whatever air is coming from the moisture oil, remove from that uh, flow. Okay, then it is going to the dryer. Dryer এ হচ্ছে moisture separation, that means it can be regenerative separator. Okay, then from the dryer it is actually filterটা এখানে দিয়েছে, which is okay. আমি এখানেও ফিল্টার দিতে পারি, I can use the filter over here also. Okay, then from the filter the gas is coming over here. See, the gas is coming in this particular chamber. Okay, and the abrasive is feed to this chamber from the top. Okay, from the top there is a abrasive feeder. Okay, so from the top you have to feed the abrasive into this particular chamber, and this particular chamber is attached with the electromagnetic shaker. Okay, because যখন আমি ফ্লোটাকে পাঠাচ্ছি থ্রু দ্য নোজল, সেই ফ্লোটাতে যাতে the amount of abrasive, the amount of gas should be proportionate. Okay, so in this particular chamber, in this mixing chamber, the abrasive fail from the top through the hopper, through a hopper, and electromagnetic shaker is, আমি আর এটার ডিটেলসে যাচ্ছি না যে what kind of electromagnetic shaker, what is the working principle, অতটা ডিটেলসে আর যাচ্ছি না। So this mixing chamber is always in the vibrating mode. Okay, that proper mixing takes place. Okay, electropneumatic actually you can say. Okay, then through this there is a on off valve. এই যে abrasive mixture টা carry করছে এই যে valve, this is an on off type valve. When the valve is on, the abrasive mixture is allowed to issue from the nozzle. Okay, that is what happens in the on off valve. Okay, next what we have is the workpiece. You can see the workpiece is mounted with the table. So this is the table, the workpiece is mounted with this particular table which has a lead screw. Can you see this lead screw properly? So this is a lead screw, okay, which allow the workpiece move below the nozzle. Okay, so a workpiece to move করবে below this nozzle. Okay, that's why there is a lead screw is attached to this table. Okay, and the whole thing is kept in a enclosed chamber. You can see this particular chamber is can you repeat what you just মানে ওই ওয়ার্কপিসটা নজলের কোথায় মুভ করবে? নিচে? হ্যাঁ, ওয়ার্কপিসটা মুভ করবে, নজলটা উইল রিমেন স্টেডি। ওকে, কিন্তু যদি স্টেডি থাকে তাহলে তো একই জায়গায় ম্যাটেরিয়াল রিমুভ হতে থাকবে শুধু, কিন্তু আমার তো হয়তো থ্রু আউট দ্য ওয়ার্কপিস একটা কিছু exactly. Okay, so the whole thing, this is very important, this particular portion
যেখানে মেটেরিয়াল রিমুভ হচ্ছে, যেখানে অ্যাকচুয়ালি কাজটা হচ্ছে, this particular place is completely enclosed, kept in an enclosed chamber. Okay, this because as we are working with the abrasive particle, and when it interacts with the workpiece, it creates a lot of dust. Okay, so it has to be properly taken care of. So there should be a proper exhaust system. Okay, so you can see there is the exhaust system is also there, but please remember that wherever, in the case of abrasive jet machining, wherever the work is taking place, okay, that particular whole thing is placed into a enclosed chamber. There should be a proper exhaust system also. Okay, because a lot of dust will create and it can harm the people who are working there. So that's why this totally placed into a enclosed system. Okay, so this is the equipment or the AJM setup. The overall AJM setup is this. I think there is nothing rocket science in there. Very simple equipments are there, very simple thing. ব্যাপারটা জাস্ট মাথায় যদি ঢুকিয়ে নিই তাহলেই আর এই জিনিসগুলো খুব একটা ভারী ভরকম কিছু লাগবে না। ওকে, এয়ার লাগছে, এয়ারটাকে ফিল্টার করতে হচ্ছে, তাকে ড্রায়ারে পাঠানো হচ্ছে, ড্রায়ার কারণ এয়ারের মধ্যে যাতে কোনো রকম ময়েশ্চার কন্টেন্ট না থাকে, দ্যাটস ইট। তারপরে একটা রেগুলেটর লাগছে, কারণ এয়ারটা কতটা যাবে, কতটা প্রেসারে যাবে, দ্যাট শুড বি রেগুলেটেড। সো দ্যাটস ওয়াই উই নিড আ প্রেসার কন্ট্রোল ভালভ। ওকে, দেন আমাদের একটা মিক্সিং চেম্বার, সেই মিক্সিং চেম্বারে এয়ারটা ঢুকছে, ওপর থেকে আমরা ফিট করছি অ্যাব্রেসিভ, সেটা একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক শেকার দিয়ে শেক হচ্ছে প্রপারলি, and it is continuously in the vibration mode. Okay, and through a valve, on off valve, the mixture is going through the nozzle, and the nozzle, through the nozzle, it is striking on the workpiece. That's it. That is the whole AJM setup. Okay, next, very very important topic, which are process variables. কারণ প্রসেস ভেরিয়েবল চেঞ্জ করে কিন্তু আমরা একটা টোটাল নন কনভেনশনাল মেশিনিং প্রসেসের মেটাল রিমুভাল রেটকে চেঞ্জ করতে পারি। ডিফারেন্ট ভেরিয়েবলস, আমরা জানি যখন আমরা যে কোনো কিছুর ভেরিয়েবল কথাটা বলি তার মানে ইট ভ্যারিস। ওকে, তো সেটাকে ভ্যারি করিয়ে আমরা কি চেঞ্জ করতে পারি? উই ক্যান চেঞ্জ দ্য মেটেরিয়াল রিমুভাল রেট। Okay, so that's why for every non-conventional machining process, one of the major topic is to know what are the process variable for that particular machining. Okay, so let's start with the process variable of this particular AJM. Okay, so we will start with the abrasive, which is one of the major process variable. As someone asked me that what are the materials we use as the abrasive. Of course, we use Al2O3, okay, aluminum oxide, or silicon carbide, or glass beads. Okay, now if I talk about first two, they are irregular in shape. Okay, glass beads যদি আমি ইউজ করি, they are regular in shape, mainly spherical shape. Okay, shapeও it does matters. যখন আমি মেটেরিয়াল রিমুভাল মডেলিং করব, আমরা দেখব যে সেখানে কিন্তু আমরা একটা পার্টিকুলার শেপ ধরে এগোচ্ছি। তার জন্য shape of the abrasive materials also have some impact on the material removal rate. Okay, so that's why when we are talking about the aluminum oxide or silicon carbide, those abrasive materials are having irregular shape. But if I talk about the glass beads, they are regular shape, mainly spherical shape. Okay, size, that means the size of the abrasive grids may be lies between 10 to 50 micron. Okay, micrometer. তার মধ্যে থাকে mass flow rate is 2 to 20 gram per minute. তার মানে how much abrasive particle we are using. Mass flow rate means how much abrasive particle we are using, that is 2 to 20 gram per minute. So this is the mass flow rate of the abrasive particle. Okay, so what are the next process variable?
প্রসেস ভ্যারিয়েবলের মধ্যে নেক্সট যেটা আসছে দ্যাট ইজ দি ক্যারিয়ার গ্যাস। Okay, because without carrier gas we cannot issue the abrasive particle. Okay, so what are the carrier gas we are mainly using? We are using air, we are using carbon dioxide, we are using nitrogen. So these are mainly different type of gases we can use. ওকে, ডেন্সিটি যদি আমি যাই, যদি আমি এয়ারের যাই, তো এয়ারের ডেন্সিটি উই নো দ্যাট 1.3 কেজি পার মিটার কিউব। সো দ্যাট ইজ ওয়ান ডেন্সিটি উই ক্যান টক অ্যাবাউট। এখানে আর ইনক্লুড করিনি বিকজ আমরা ডেন্সিটি জানি যে কতটা ডেন্সিটি মেনলি উই ক্যান ইউজ ফর ডিফারেন্ট। যদি আমি এয়ার ইউজ করি তার একটা আলাদা ডেন্সিটি হবে, কার্বন ডাই অক্সাইড ইউজ করলে তার একটা আলাদা ডেন্সিটি হবে, নাইট্রোজেন ইউজ করলে তার একটা আলাদা ডেন্সিটি হবে। So yeah, depending upon which gas we are using, তার সাথে সাথে ডেন্সিটি চেঞ্জ হতে থাকবে। নাও ইউ ক্যান আস্ক মি ম্যাম হোয়াট ইজ দ্য নিড, ডেন্সিটি জেনে আমি কি করব? ইয়েস বাবু, নিড আছে, কারণ যখন আমরা মডেলিং করব, মেটেরিয়াল রিমুভাল মডেলিং করব, হয়তো আমি পার্টিকুলার ডেন্সিটি ইউজ করব না, বাট ইউ ক্যান সি যে আলটিমেটলি সেখানে একটা ফর্মুলাতে ডেন্সিটি থেকেই যাচ্ছে। তার জন্য আমি যখন নিউমেরিক্যাল করব আর আমি যখন ওই ফর্মুলাটা লাগাবো, মানে আমি মেটেরিয়াল রিমুভাল রেট পুরোটা ফর্মুলেট করে তো একটা ইকুয়েশন পাচ্ছি, সেই ইকুয়েশনের ডেন্সিটি থাকছে। তাহলে সেই ইকুয়েশনটা যখন আমি এটা নিউমেরিক্যালি লাগাবো, তখন আমাকে পার্টিকুলার গ্যাসের জন্য, ধর নিউমেরিক্যালে দেওয়া আছে নাইট্রোজেন গ্যাস ইউজ হয়েছে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমাকে ডেন্সিটি জানতে হবে। ইদার ইট উইল বি গিভেন অর ইউ হ্যাভ টু নো। যদি এয়ার থাকে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমি দেখেছি এয়ারের ডেন্সিটি দেওয়া থাকে না, বিকজ ইট ইজ ধরেই নেওয়া হয় যে তুমি জানবে এয়ারের ডেন্সিটি কত। ঠিক আছে, আদার দ্যান যদি অন্য কোনো গ্যাস ইউজ করা হয়, তাহলে ইট ইজ মেনশনড ওভার দেয়ার যে এটা তোমার এই গ্যাস ইউজ করেছে, হয়তো পরে ব্র্যাকেটে লেখা থাকবে যে দিস ইজ দ্য ডেন্সিটি, আবার নাও দেওয়া থাকতে পারে। তো ইন দ্যাট কেস কিছু কমন গ্যাসের ডেন্সিটি মাথায় রেখে দিবি, এটা তোদের শুধু নট ফর দিস পারপাস, এটা সব মানে সব ক্ষেত্রেই দরকার হতে পারে। ওকে, now the velocity is 500 to 700 meter per second. This is the velocity of the gas. এটা একটু মাথায় রাখ, ঠিক আছে? এটা আমি পার্টিকুলারলি এই পয়েন্টটা বলছি এখনকার জন্য, একটু মাথায় রাখ that the carrier gas, the velocity of the carrier gas mainly maintained, that is 500 to 700 meter per second. Okay, এটা মাথায় রাখ। Next is pressure mainly maintained between 2 to 10 bar. Okay, flow rate is 5 to 30 lpm I guess. এখানে আমি ইনক্লুড করিনি, তো মাথায় এটাও রাখতে পারিস যে ফ্লো রেট মেনলি 5 to 30 lpm মোটামুটি ইউজ করা হয়, না রাখলেও আপাতত চলবে, বাট এটা মাথায় রাখ, ভেলোসিটি অফ দ্য ক্যারিয়ার গ্যাস দ্যাট ইজ 500 to 700 meter per second. Going for the next, abrasive jet. Now see, abrasive jet মানে কিন্তু যখন abrasive is mixed with the gas. Okay, now see the velocity reduced 100 to 300 meter per second. Can anybody tell me why? Because আমি gas কে introduce করছি with the velocity of 500 to 700 meter per second. Whenever I'm talking about the abrasive jet, the velocity reduced to 100 to 300 meter per second. Why this happens? ম্যাম ওটা মানে গ্যাস আমাদের ভেলোসিটিটা বেশি লাগছে কারণ ওটা ডেন্স কম। অ্যাব্রেসিভ যেটা একটা লিকুইড আমরা ইউজ করছি, তো এটার মানে অ্যাব্রেসিভ যেটা লিকুইড ইউজ করছি, ওয়ান সেকেন্ড, when এক মিনিট, অ্যাব্রেসিভ যেটা কোনো লিকুইড ইউজ করছি না বাবু, অ্যাব্রেসিভ ইউজ করছি পার্টিকেল which is mixed with the gas, there is no liquid. ওকে, ওভারঅল কি হচ্ছে, নর্মাল একদম বাচ্চাবেলার জিনিস। যখন ওয়ান্স ম্যাম ওই অ্যাবসিভ পার্টিকেল গুলোকে মানে মুভ করার জন্য মানে যে এনার্জি দিতে হবে, কে বললি? আবু বলছে। Abu. Okay, very good. That means what actually happens over here, that the abrasive particles, when it mix with the carrier gas, the gas will lose its momentum. Okay, and it's gradually transfer the momentum to the abrasive particle. Okay, so that's why the overall velocity will reduce, but actually what happens, the gas is transfer its momentum to the abrasive particles. Okay, so that's why the velocity of the abrasive jet reduced to
100 to 300 মিটার পার সেকেন্ড। তার মানে তুই এটা মাথায় রাখবি, যখন একটা কাজ ধর একটা মেটেরিয়াল রিমুভাল করতে হবে, অ্যান্ড আমি জানি, আমি ক্যালকুলেশন করে আমি জানি যে আমার ভেলোসিটি হয়তো 300 মিটার পার সেকেন্ড আমাকে রাখতে হবে। সো 300 মিটার পার সেকেন্ড যদি অ্যাব্রেসিভ জেটের ভেলোসিটি আমাকে রাখতে হয়, তাহলে আমাকে গ্যাস যেটা ইস্যু করতে হবে, দ্যাট শুড বি ইস্যুড উইথ দ্য ভেলোসিটি অফ with 500 to 700 meter per second. Only that when we are issuing the gas with that velocity, it mixes with the abrasive, it transfers the momentum to the abrasive particle, and ultimately we are actually getting the abrasive jet's velocity, which is 300 meter per second. Okay, so this is the connection between the gas velocity and the abrasive velocity. Coming to the next, that is the mixing ratio. Mixing ratio means how much abrasive you are pumping into the system, okay, as compared to the mass flow rate of the gas. If you are pumping too much abrasive, they are not accelerated properly. So the pumping, the mixing ratio should be very constant. You can understand, যদি আমি বেশি abrasive particle ইন্ট্রোডিউস করে দিই টু দ্য জেট, তাহলে কি হবে, বেশি অ্যাব্রেসিভ পার্টিকেলের জন্য দে উইল নট অ্যাক্সিলারেট প্রপারলি। ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই দ্য মিক্সিং রেশিও শুড বি ডান ভেরি কেয়ারফুলি, যেরকম সেরকম ভাবে আমি মিক্স করে দিলাম, নেভার। ওকে, so that what happens in the mixing ratio, mass flow ratio of the abrasive to gas. আমি অলরেডি আগে বলে দিয়েছি যে অ্যাব্রেসিভ কে কিভাবে ইন্ট্রোডিউস করা হয়। অ্যাব্রেসিভ কে ইন্ট্রোডিউস করা হয় ইন দা 2 to 20 গ্রাম পার মিনিট, এরকম ভাবে ইন্ট্রোডিউস করলে আমি একটা প্রপার অ্যাব্রেসিভের অ্যাক্সিলারেশন আই ক্যান অ্যাচিভ টু কাট দ্য মেটেরিয়াল। Okay, now again this already mentioned before, that is the standoff distance. Standoff distance means the distance between the workpiece material surface and the nozzle surface. Okay, that is typically maintained 0.5 to 5 millimeter. Impinge angle, at which angle the jet interact with the workpiece. Okay, so this impinged angle is generally 60 to 90 degree maintained. For to get a good material removal rate, a impingement angle is very necessary to maintain. Impingement angle means the jet at which angle it will interact with the workpiece, that typically maintained 60 to 90 degree. Okay, next process variable, that is the nozzle. Okay, so nozzle is the wear resistance হতে হবে, material mainly tungsten carbide, যেটাকে WC বলা হয়। ওকে, tungsten carbide or sapphire। ওকে, নোজেল যেটাকে তৈরি করা হচ্ছে, ঠিক আছে, নোজেলটা কিন্তু উইয়ার রেজিস্ট্যান্ট হতে হবে, কারণ তার মাঝখান দিয়ে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ অ্যাব্রেসিভ পার্টিকলস আর মুভিং। তো যদি অ্যাব্রেসিভ পার্টিকেল অত স্পিডে মুভ করছে, যদি সেটাই মানে উইয়ার হয়ে যায় নোজেলটা, তার মানে আমাকে কন্টিনিউয়াসলি নোজেল চেঞ্জ করতে হবে। ওকে, আন্ডারস্টুড? নোজেল শুধু চেঞ্জ করা, নোজেলকে ডিজাইন করা, নোজেলকে বানানো, so it will take a lot of time. Not only time, it will be costly, overall cost will be very high যদি আমাকে বারবার নোজল চেঞ্জ করতে হয়। ওকে, so you can understand what is the expected life of a nozzle is about 10 to 300 hours. So this is a life which is expected from a nozzle. So to achieve this amount of life, we need to prepare the nozzle of a very hard material, which is tungsten carbide or the sapphire. Okay, mainly harder থেকেও mainly এমন কিছু material use করতে হবে যার মধ্যে wear resistance is very high. Okay, diameter of the internal diameter, which is also even showed previously, that is 0.2 to 0.8 millimeter. Okay, so these are the few process variables which are used in this water jet machining. Okay, so আজকের ক্লাসের টাইম কটা?
কখন? 12টা। ওকে, 12টা অবধি ক্লাস ছিল না? সো আমি আজকে আর এগোচ্ছি না, দেন বেরোস না হ্যাঁ ক্লাস থেকে। ম্যাম তাহলে ম্যাম আমি আপনাকে অ্যাটেন্ডেন্সটা পাঠিয়ে দিয়েছি। অ্যাটেন্ডেন্সটা পাঠিয়েছিস ইজ গুড, বাট দাঁড়া